Matthew 21. For the kingdom of heaven is like a landowner who went out early in the morning to hire men to work in his vineyard. 1절 천국은 마치 품꾼을 얻어 포도원에 들여보내려고 이른 아침에 나간 집주인과 같으니. Matthew 22. He agreed to pay them a denarius for the day and sent them into his vineyard. 2절 하루 한 데나리온씩 품꾼들과 약속하여 포도원에 들여보내고. Matthew 23. About the third hour he went out and saw others standing in the marketplace doing nothing. 3절 제3시에 나가보니 장터에 놀고 서 있는 사람들이 또 있는지라. Matthew 24. He told them, You also go and work in my vineyard, and I will pay you whatever is right. 4절 그들에게 이르되 너희도 포도원에 들어가라. 내가 너희에게 상당하게 주리라 하니 그들이 가고. Matthew 25. So they went. He went out again about the 6th hour and the 9th hour and did the same thing. 5절 제6시와 제9시에 또 나가 그와 같이 하고. Matthew 26. About the 11th hour he went out and found still others standing around. He asked them, Why have you been standing here all day long doing nothing? 6절 1시에도 나가보니 서 있는 사람들이 또 있는지라 이르되 너희는 어찌하여 종일토록 놀고 여기 서 있느냐. Matthew 27. Because no one has hired us, they answered. He said to them, You also go and work in my vineyard. 7절 이르되 우리를 품꾼으로 쓰는 이가 없음이니이다 이르되 너희도 포도원에 들어가라 하니라. Matthew 28. When evening came, the owner of the vineyard said to his foreman, Call the workers and pay them their wages, beginning with the last ones hired and going on to the first. 8절 저물매 포도원 주인이 청지기에게 이르되 품꾼들을 불러 나중 온 자로부터 시작하여 먼저 온 자까지 삭슬 주라 하니. Matthew 29. The workers who were hired about the 11th hour came and each received a denarius. 9절 제11시에 온 자들이 와서 한 데나리온씩을 받거늘. Matthew 20:10. So when those came who were hired first, they expected to receive more. But each one of them also received a denarius. 10절 먼저 온 자들이 와서 더 받을 줄 알았더니 그들도 한 데나리온씩 받은지라. Matthew 20:11. When they received it, they began to grumble against the landowner. 11절 받은 후 집 주인을 원망하여 이르되. Matthew 20:12. These men who were hired last worked only 1 hour, they said, and you have made them equal to us who have borne the burden of the work and the heat of the day. 12절 나중 온 이 사람들은 1시간밖에 일하지 아니하였거늘 그들을 종일 수고하며 더위를 견딘 우리와 같게 하였나이다. Matthew 20:13. But he answered one of them, Friend, I am not being unfair to you. Didn't you agree to work for a denarius? 13절 주인이 그 중에 한 사람에게 대답하여 이르되 친구여 내가 내게 잘못한 것이 없노라. 내가 나와 한 데나리온이 약속을 하지 아니하였느냐. Matthew 20:14. Take your pay and go. I want to give the man who was hired last the same as I gave you. 14절 내 것이나 가지고 가라. 나중 온 이 사람에게 너와 같이 주는 것이 내 뜻이니라. Matthew 20:15. Don't I have the right to do what I want with my own money? Or are you envious because I am generous? 15절 내 것을 가지고 내 뜻대로 할 것이 아니냐. 내가 선함으로 내가 악하게 보느냐. Matthew 20:16. So the last will be first, and the first will be last. 16절 이와 같이 나중 된 자로서 먼저 되고 먼저 된 자로서 나중 되리라. Matthew 20:17. Now as Jesus was going up to Jerusalem,
he took the 12 disciples aside and said to them. 17절 예수께서 예루살렘으로 올라가려 하실 때 12 제자를 따로 데리시고 길에서 이르시되 Matthew 20:18. We are going up to Jerusalem, and the Son of Man will be betrayed to the chief priests and the teachers of the law. They will condemn him to death. 18절 보라 우리가 예루살렘으로 올라가노니 인자가 대제사장들과 서기관들에게 넘겨지매 그들이 죽이기로 결의하고 Matthew 20:19. And will turn him over to the Gentiles to be mocked and flogged and crucified. On the third day he will be raised to life. 19절 이방인들에게 넘겨주어 그를 조롱하며 채찍질하며 십자가에 못 박게 할 것이나 제3일에 살아나리라. Matthew 20:20. Then the mother of Zebedee's sons came to Jesus with her sons and, kneeling down, asked a favor of him. 20절 그때에 세베대의 아들의 어머니가 그 아들들을 데리고 예수께 와서 절하며 무엇을 구하니? Matthew 20:21. What is it you want? He asked. She said, Grant that one of these 2 sons of mine may sit at your right and the other at your left in your kingdom. 21절 예수께서 이르시되 무엇을 원하느냐 이르되 나의 이 2 아들을 주의 나라에서 하나는 주의 우편에 하나는 주의 좌편에 앉게 명하소서. Matthew 20:22. You don't know what you are asking, Jesus said to them. Can you drink the cup I am going to drink? We can, they answered. 22절 예수께서 대답하여 이르시되 너희는 너희가 구하는 것을 알지 못하는도다. 내가 마시려는 잔을 너희가 마실 수 있느냐? 그들이 말하되 할 수 있나이다. Matthew 20:23. Jesus said to them, You will indeed drink from my cup, but to sit at my right or left is not for me to grant. These places belong to those for whom they have been prepared by my Father. 23절 이르시되 너희가 과연 내 잔을 마시려니와 내 좌우편에 앉는 것은 내가 주는 것이 아니라 내 아버지께서 누구를 위하여 예비하셨든지 그들이 얻을 것이니라. Matthew 20:24. When the 10 heard about this, they were indignant with the 2 brothers. 24절 열제자가 듣고 그 2 형제에 대하여 분이 여기거늘. Matthew 20:25. Jesus called them together and said, You know that the rulers of the Gentiles lord it over them, and their high officials exercise authority over them. 25절 예수께서 제자들을 불러다가 이르시되 이방인의 집권자들이 그들을 임의로 주관하고 그 고관들이 그들에게 권세를 부리는 줄을 너희가 알거니와. Matthew 20:26. Not so with you. Instead, whoever wants to become great among you must be your servant. 26절 너희 중에는 그렇지 않아야 하나니 너희 중에 누구든지 크고자 하는 자는 너희를 섬기는 자가 되고. Matthew 20:27. And whoever wants to be first must be your slave. 27절 너희 중에 누구든지 으뜸이 되고자 하는 자는 너희의 종이 되어야 하리라. Matthew 20:28. Just as the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many. 28절 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이니라. Matthew 20:29. As Jesus and his disciples were leaving Jericho, a large crowd followed him. 29절 그들이 여리고에서 떠나갈 때에 큰 무리가 예수를 따르더라. Matthew 20:30. 2 blind men were sitting by the roadside, and when they heard that Jesus was going by, they shouted, Lord, Son of David, have mercy on us. 30절 맹인 2 사람이 길가에 앉았다가 예수께서 지나가신다 함을 듣고 소리 질러 이르되 주여 우리를 불쌍히
여기소서 다윗의 자손이여 하니. Matthew 20:31. The crowd rebuked them and told them to be quiet, but they shouted all the louder, Lord, Son of David, have mercy on us. 31절 무리가 꾸짖어 잠잠하라 하되 더욱 소리 질러 이르되 주여 우리를 불쌍히 여기소서 다윗의 자손이여 하는지라. Matthew 20:32. Jesus stopped and called them. What do you want me to do for you? He asked. 32절 예수께서 머물러 서서 그들을 불러 이르시되 너희에게 무엇을 하여 주기를 원하느냐. Matthew 20:33. Lord, they answered, we want our sight. 33절 이르되 주여 우리의 눈뜨기를 원하나이다. Matthew 20:34. Jesus had compassion on them and touched their eyes. Immediately they received their sight and followed him. 34절 예수께서 불쌍히 여기사 그들의 눈을 만지시니 곧 보게 되어 그들이 예수를 따르니라.